for the past 20 years, the IMF and the World Bank have forced the African countries to stop subsidizing the agricultural system and their farmers. L'agriculture et le développement, ça c'est clair, c'est pas pour nous seulement, c'est dans l'agenda ici. Nous sommes des observateurs qui fait que nous ne pouvons pas en tant que tel assister aux réunions pour aider nos négociateurs. Nous n'avons pas un local dans ce bâtiment par exemple, nous sommes obligés de squatter des lieux. Mais ça va dans tout cela pour pouvoir faire le travail que nous devons faire. Donc c'est pas seulement le renforcement de nos capacités au niveau, je dirais, intellectuel, mais c'est aussi au niveau pratique, au niveau matériel, pour pouvoir participer efficacement aux négociations. The trade talks have just completely collapsed. The African, Caribbean, Pacific countries said that they weren't being listened to. They didn't want the new issues being pushed by the European Union, and that they weren't prepared to negotiate anymore. The EU is primarily at fault. They pushed developing countries so far, and they insisted on talking about their issues rather than the central issues of poverty and development, which should have been the main part of these trade talks, instead of the rights of corporations as in these new issues. The WTO is supposed to be a rules-based organization, but it's a power-based organization, and we are not ready to accept that. If anything, we are taking the power back, and we must take the power back from these few people who go into green rooms and manipulate the rest of us. There were can-do countries here, and there were won't-do countries. The harsh rhetoric of the won't-do overwhelmed the concerted efforts of the can-do. The poor farmers of Africa and the rest of the world will remain poor because of the subsidies. The subsidies must be removed. If Africa and the rest of the world, or the poor countries, are going to benefit anything from these talks. And as I've made clear from the first days I've taken office, the United States has an agenda on multiple fronts. We're going to keep opening markets one way or another. I'm a little bit sad when I see people totally depending on foreign aid, because we are teaching, our children. Children are, learning something. That is begging. And instead of, becoming, self-helping, instead of self-helping, through their own production, they are learning something which is negative, for their own futurity. So I am not happy when I see this one. And I don't know what we should find ways and means in which these people, their problems could be alleviated. እንግዲህ 15 ቀን በላዋለሁ። ይሄን አሁን ሳገኝ 15 ቀን እበላለሁ። Grower exporter. Grower exporter.
My hope is to get new contacts, and the thing is believing. I will allow them to taste coffees at the Ethiopian booth, and I will also give them, I do have free samples, takeaway samples of different coffees, Harar, Limu, Sidamu, Jirgat Afe, and Nakamti coffees, and they will take back home, roast it, and then they cup and see the difference. Quite easy. They've also split the top panel now so you can look in and see what's going on in the brew unit. The side panel comes off, 5 screws, 3 Molex plugs, and the brew unit pulls out. Coffee, buzz. There she goes. Yep. Gorgeous bag. Little 2.5, 2 ounce bag up to about a 3 pound bag. Limu washed, we do have Jirgat Afe washed. I ran out of samples. Do you mind if I take it? Possible. You can take, and you can come anytime you want. Okay? Thank you so much. Okay, thank you. Harar, can you taste this one also? Okay, how are you doing? Bagana gayaan dhuftan garuu waan xiqqoo rakkan waliin murteessa marroo hojjannu fi isin yaanne hinna yaannu immoo keessummoota biyya alaalleen dhufaniiranii Taaddasaa Maskalaa hin jiraanii hin beektanii manaajerii itti gaafatamaa kunoo yuunanii waggaa gara waggaatitti jijjiirama hedduu uumisaa akka jiranu isaanii. Gurgurtaa buna karaa fair trading gurguramerraa bu'aa argamerraa saantimni 5 hundinuu jireenya hawaasa kanaa jijjiiruudhaaf kan oolu jechuudha. Mana barnootaa yookiin mana yaalaa yookiin immoo bishaan qulqulluu ittiin hojjechuudhaaf jechuudha maallaqa kan kenname. Naannoo kanatti daa'imman didiqqoof barbaachisaa waan jettutti murteeffanneera. Maa wayyaa kanumaan kajaarru moo birrii ganaa nu gaafataneeranii maa wayyaa ka jennu? Kanaafi isaan ijoollee didiqqoo gannisi umurii isaanii diqqoo akka achi dhunne dhaneeti ka fillaagooti abbaan tamaarsifataa fi jedhe marroo ijoolleen tamaarte nami tamaare marroo bu'aa biyyallee gosa fiilleef warra fiilleef marroo qabuuf hin tamaarsifanna jennee rakkoo guddoo seenneera. Kenna warra ameetiin kaqaxxalanii nu qarqaaraa jennaa ta'e kenna yuunanii bu'aa ala buna bayii gurguramirraa nu ilaaltee kennite kana ka baratti yaanuu eegganne mana kana ijaaranna malee mana yoo ijaaruun malee. Yoo diddama baasaa jedhanii dhibba yoo baasaa jedhanii kenna ka qara asii qannu keessallee wanni kun nu ba'u qara as keessa jiru keessallee birri haganaa asitti ed'antu yoo jedhanillee nu baastanii nu mari'achiistanii hin gammadaan hin fedhaallee shaamisii qabu gurguree ka'eeti ijoolleen keenya biyyi keenya akka gurgura guddattu. Shaamisii qabu yoo waan dhibiilee dhabe shaamisii kiyya gurguree kennaa'ani kiyya yaadi kanaadha waaqaaf isinillee ulfinni isinillee haa ta'u jedha. Kanammoo itti dabalamee haa hojjetamu jedha mee mirkaneessaasi. Haa hojjetamu.